dito sa MOA. Ayan na nga mga kababayan, no? Yung mga kababayan natin dito. At tayo ay lalabas na dahil magsimula na sila, no? So, we're waiting. Ganda umaga po sa lahat. Kumain na po ba lahat? Puyat na po ba lahat? May sakit na po ba lahat? Pwede nyo pong iupuan, pwede nyo pong iharap dito. Kasi kung nasa yun, namin po galing sa hindi mahanap. So, pwede po natin iharap. So, ginagawa natin yung set up kung accommodate all. Okay, so, meron po kami ngayon lang nag-register, yun lang po na-terminal ko. Pag-task po naman. Hindi ka nag-register, yung morning lang. Gusto na natin kahapon. So, wala. So, ibig sabihin, lahat ng nandito, umaten kahapon. So, uulitin na natin yung city gas, diba? So, pwede natin itaas na kamay lahat na naka-sign up kung sa city gas kahapon. Madali lang din. Nakita niyo yung CCTV points, no? Yung mga 2021, 2022. Kahapon may question ko, yung second PSIN not all daw niya ay hindi na pasok sa SIDAS. So pag ganun po, pwede niyo humihin ang PSIN National Secretariat, secretary@psinpage.com, tapos screenshot niyo po yung SIDAS para ma-verify. I-verify na po yun. Pagka meron po seminar na hindi na-credit doon sa ating CPGAS, ang tatanungin niyo po is yung CPD provider. Kung sino po yung na-seminar. Hindi po si CRC. Okay, so let's watch po ulit. So yun po mga kababayan, no? Ngayon ay sa umagang ito ay nandira ito na po, no? At halos kompleto na yung ating mga kababayan na nandira ito, no? Like and share lang, like and share. Easy yan sa CPGAS. Tara na at gumawa ng CPGAS account. Pumunta sa CPGAS website at i-click ang registration at i-click ang professional registration. Basahin ang terms of service at pilipinan kung ikaw ay sumasakay. Like and share lang, like and share, no? Isabihin ang iyong registration. To complete your CPGAS account registration, pumunta muli sa CPGAS website at i-click ang professional under services. You will log in using your CPGAS credentials. CPGAS will serve as your bank of CPD credit units that you can use for CPD compliance purposes, such as an unlimited to professional identification card or PRC ID card renewal. Para sa iba pang katanungan at impormasyon, sumangguni o tumawag sa Regulation Division ng inyong PRC Regional Office. Muli, CPD compliance, easy sa CPGAS. Okay.
ginagamit yung CPDAS, pwede natin siya gamitin for renewal or kung meron tayong mga PRC applications, tulad nga na Yan po nabanggit mga ko kababayan, no? kahapon sa Like and Apple, share lang sa ating YouTube channel. requirement is 45 At minutes. comment-comment lang So, po hindi tayo dyan, no? namin na, kesa sa At, naka-hard copy na yan ating certificate, muna i-share. i-evaluate pa ulit yung PRC. At So, ito, mapagpalang araw pala sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayo sa sulok ng mundo. Ngayon po ito po ang pangalawang araw ng i-browse lang natin sa isa, mabilis na lang. 3rd Mechanical Kasi may mga Engineering National nagtatanong Convention pa rin. dito sa SMX MOA, no? Okay, Na sige. dinaluhan ng That's mga kababayan natin, So, mga pupunta ka sa engineerong CPDAS, mechanical sa buong bansa at ang ibang ay galing pa sa Get started. Qatar, no? So, pag At mag-register, ito nga yung punta sa ating mga professional mechanical engineering registration. na nandito ngayon. At So, ganyan din yung view kapag kasama. marami po tayong mga prominenteng tao na darating ngayon, ano? Tulad nga po kahapon ay nandito si Senator Bongo at si Okay, so after that, Philip Salvador. At ngayon nga asahan natin na darating na naman ang ating mga ibang prominenteng tao para maki-meet and greet dito sa ating mga engineerong mechanical dito sa area ng SMX MOA, no? so Yan. automatic magpo-close yun. And then, magpo-proceed dun sa personal information. So, i-fill out mo lang yan. Name. Comment-comment lang po kayo dyan at i-share na po ang ating live, no? At isang mapagpalang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man tayo sa sulok ng mundo. Mega love, shoutout po ng bonggang-bonggang yaho-yaho. Ako pala si Lito Marshall TV na patuloy na maghahatid sa inyo ng update sa araw-araw na kaganapan sa bansang Pilipinas, lalo na sa ating pamahalaan, no? Sa kaganapan ngayon. So, mega love shoutout po sa ating mga supporter, sa lahat ng mga viewers, subscriber. Salamat po sa inyong lahat na tayo ay nakaabot na ng 54,000 subscriber, no? At dahil sa inyo po ay ako ay nakaabot sa ganyan, kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa akin, no? Thank you po kay Ma'am Bingang, Ma'am Aimee Rahidor, Ma'am Carming Kid, Ma'am Maylin Maro, Sir Renovicio, at Sir Mauro Bisipin, Sir Ricky Dodds, at Sir Mas Prime. Maraming salamat po at sa iba pa, Ma'am Aurora 644, lahat ng aking mga subscriber. Maraming salamat po sa ating lahat, no? Total CPD points, yung mga title, ilang points yun, date, kung online ba siya, or face-to-face na seminar, online learning or webinar. Okay. So, yun lang po. So, another reminder, so meron po tayong pre-test, yung QR code, ipa-flash, before mag-present yung ating CPD seminar speaker. Sa mga online participants natin, merong link po na isi-send aside dun sa naka-flash sa screen. Meron din tayong hard copy ng QR code for the pre-test process. So after ng seminar process, may attendance sheet at speaker evaluation. Okay, again, yung slides and certificates will be sent to your email. Okay. So, thank you. Mechanical Engineering at Don Bosco Technical College in the Honorable Jericho T. Work. Established in 2005, Vault-Tec Trading has become a reliable supplier of valves and fittings. Mga kababayan, baka meron kayong mga kakilala dito ng mga mechanical engineer, no? Yan, tignan nyo dyan at makikita nyo. Morning everyone. Parang inaan ko pa kayo. Masama loob ko kami, hindi ako nakakaluan.
Meron kasi ng mga kumaganda. Nasa ba si Alex ng Jonah? Wala? Minus na. Nag-CBD points pa rin ngayon. Minus, ha? Wala sa attendance. Okay. So, morning ulit. And napakagandang umaga dahil na nandito kayo at gusto nyo makinig. Kahit antok pa tayong lahat. Wala ba akong ano dito? Okay. Okay. So this is regarding career progression and specialization program in the mechanical engineering profession. This is one of the flagship programs of the Professional Regulation Commission. So by the way, when I joined PRC, when I was appointed, one of the responsibilities given to me was to help craft together with the professionals, the practitioners, the career progression and specialization program of the mechanical engineering profession. And thereafter, in about the vice chair of the engineering cluster. Kasi sa PRC, meron Yan, like and share lang, like lang po tayo. One is engineering, composed of 12 engineering professions. One is the technology cluster. Comment naman anong nandyan para malaman ko kung sino na nandyan, ano? Landscape architects. Ayan po yung nagsasalita natin ngayon ay si Board of Mechanical Engineering na walang iba kundi si Sir Jericho Borja, no? And then the business group, yung accountancy, kasama ang professional teachers, etc. So I was the vice chair of the engineering cluster. So nagsimula kami na i-craft yung career progression, kasi dalawa to eh. Career progression and specialization. Of course, career progression is when you go from one level. Wala pa yung kasama mo mga cameraman, ah? Kasama mo yun? The other level. Mga kasama mo yun yung cameraman? Iba din yun? Hindi naman laging mataas. 6 to 7. Diba di akala ko isang grupo lang kayo? Also be horizontal progression. So, 7, parehong 7 or parehong 8, pero nadadagdagan yung inyong qualification. Okay? So after a few months again, na-appoint uli ako as Vice Program Manager ng CPS Entrance Committee ng PRC. So iniwan ko na yung aking position as the Vice Chair of the Engineering Cluster. Napunta ako sa Program Management. Okay? So ito, career progression and specialization. Dito po lang ito sa SMX MOA, ano? Para sa ating mga engineerong mechanical, no? Convention. Sa atin, inu-question na eh. May grupo ang sabi, meron bang legal cases o may karapatan ba yung board na gumawa ng career progression and specialization program para sa mechanical engineering profession. Kasi sabi nila, dapat kami yan. Okay. Sige, tignan natin. So what are the legal basis of PRC to be the authority granting agency for the conferment of higher professional qualifications? So ito, Republic Act 10912 or the CPP Act of 2016, Section 16, Career Progression and Specialization Program. Sabi ko na lang muna, the PRC and PRPs, in consultation with the IO and APO. Unfortunately, tayo APO. So, there is, okay, the Civil Service Commission, meron. Other concerned government agency and industry stakeholders shall formulate
and implement a career progression and specialization program for every profession. The career progression and specialization program shall form part of the CPD. Okay. So kaya sa PRC, meron kami yung tinatawag na CPDD or the Continuing Professional Development Division. So yung pag nag-apply dito ng CPD credit, sa CPDD, doon dumadaan. And ang CPDD namin ay fully computerized. So, kanina, may presentation si Engineer Jane, paano nyo ma-access kung meron kayong mga CPD codes na. Tulad na yun, nag-attend kayo, dapat within 30 days, makikita nyo na kung sa dashboard ninyo. Kasi gagawa kayo ng dashboard ninyo kung na-credit. Okay. Legal basis, ito yung approve January 16, 2018 na Philippine Qualifications Framework. Pero, if you will recall, hindi ko alam dito, mag-attend kayo nung consultative meeting na ginawa ng PRC na nagkaroon ng additional column doon sa dulo, doon sa kanan. Okay, to the right. Nagkaroon doon ng para sa professional practice. So, ano ang sinasabi doon? Anong nakalagay doon sa professional practice? Yung level 6, baccalaureate, ang entry level mo sa academic track, nakalagay na higher education, that's yan, academic track yan, part of academic track. So tayo sa professional track. Sa PRC, professional track. So pag pumasa ka, graduate ka, pumasa ka ng ME, level 6 ka sa professional track. Okay? Ngayon, ano ang resolution na na-pass na natin? Yung level 7. Kapag ikaw ay PME, level up na na. Kasi may technical upgrading na na. Kaya ginawa namin yung mga TOS, ngayon yung implementing guidelines ay aming meron na kaming resolution. It is already in the process of approval. Kapag na-approve yun, lahat ng PME dito, doon sa kanilang ID, magkakaroon na ng nakalagay na level 7. Medyo malapit-lapit na yun. Nasa final. Nagdagdag lang pinadagdag sa akin sa mga assessments. Paano yung assessment process, paano yung quality control natin. So may mga pinadagdag lang sa akin ng mga pinadagdag sa akin ng apat na numbers. So level 7 yun. Ano ang level 8? Yun yung sinasabi nating specialization. So pwede kang, sa ngayon, I think we have crafted 7. Noong during the pandemic, March, nagsimula kami mag-meeting ng mga specialty practitioners. Those of the HBAC-R, the Fire Protection Group, the Industrial Plant practitioners, the Power Plant practitioners, yung mga nasa water and wastewater, yung papapilit, pinakalimutan ko ba. But those are 7. Kasama ang project management. Lifts and conveyances. Napaka-importante ng lifts and conveyances. Bakit? Hindi naman may mga disgrasya sa ating mga elevator. So, pag-aaralan natin lahat mabuti ang lifts and conveyances. And there will come a time na bago ka talaga mag-install ng isang elevator, ang mag-i-specify, ang pipirma, hindi ibang professional, kundi yung mechanical engineer. Sila ang mag-i-specify, sila ang mag-check. Kasi yung safety nun, tayo nakakaalam yan. Kasi yung puso ng isang elevator, puro mechanical na devices yan, puro mga equipment yan. Bardel, mamaya ba magsasalita ka at tungkol sa lifts and conveyances. Ayan. Okay.
So ginagawa na natin kasama yung project management. So kasama yan doon sa first 7. Pero hindi nangangahulugan, yan lang ang specialization natin. There are more. But we have to start from a few. Okay? Probably, mga 20 or more ang ating specialization. Pero mag-start muna tayo sa 7. And lalo na dito sa industrial plant engineering, medyo maraming sub-specialization ito. So hindi man sa maging level 9 kasi wala ngayon dun sa column natin, hanggang level 8 lang tayo, pero magkakaroon tayo dun ng sub-specialization. Ando na yung ating horizontal career progression. Ilang minutes pa ako dito. Okay. Ito, PQFIRR. So, ito yun. What is the framework and level descriptors? The PQF National Coordinating Council shall make detailed descriptors for each qualification level following the principles of lifelong learning. So, nakita nyo na naman yung lifelong learning yun. Yun din yung principle ng CPD. Yung CPD yan, it was created hindi para sa renewal lang ng inyong PRC. Kasi kaya na-create yan para i-push sa atin ng mga professional yung lifelong learning. Kasi minsan, nagka-lisensya na tayo, medyo tinatamad na tayong mag-aral, etc. So, binibigyan lang tayo ng parang inspirasyon na makakuha ng credit points para tayo ay makapag-renew ng ating mga PRCID. Okay? So the level descriptor shall also incorporate or take into consideration or profession. It outlines the route one may follow in order to reach identified career development goals. So hindi lang sa professional practice ito, pwede din doon sa academic track. So ano yun? Baccalaureate, nag-graduate ka, nagkaroon ka ng diploma. So yung mga bagong diploma, makikita na doon, level 7. Tayo tapos na doon, hindi naman natin. Pero kung kukuha tayo ng ating bagong diploma, may incorporate na rin doon, level 7. So siyempre, gusto natin yung original, yung diploma natin. Kung graduate tayo, ako, 1989. Medyo matagal-tagal na yun. Yung iba dito, mga 1979. Yung iba, 1969. Magaganda papapil nun, di ba? Kahoy na kahoy pa. Ngayon, medyo plastic na. Laging nakalagay career, development, progression. Diba? Laging yung naririnig yan. At ngayon, yung ating CPD law ay nakasalang ngayon sa both houses of Congress. Medyo mag-iiba na. May iba na yung track. Bakit? Kanina nakita nyo yung career progression is part of CPD. Medyo ngayon bumabalik na. Yung CPD is part and parcel of career progression. So, kumbaga, baka later on, yung CPD hindi na yung original na title. Baka maiba. Kasi baka maging yung aming division ay maging CPSP, CAS Division. Ano yung CAS? Credit Accumulation and Transfer System. Okay? So doon muna tayo sa CAS. Ano ba yung Credit Accumulation and Transfer System? Nakita nyo ngayon, meron tayong mga CPD credit seminars. Okay? Later on, ito ay ginagawa na ito ng mga specialty group. Umubuo na sila ng mga modules, learning modules. Okay? So, sa akin kasi sa engineering, sa mechanical, paano tayo sa trabaho? When you graduate, pumasok ka sa construction company, magiging cadet ka, later on, magiging estimator, napupunta ka sa site, magiging project engineer ka, later on, project manager, supervisor, etc. Pero paano tayo natututo?
Kasi tinuturuan tayo ng supervisor natin. Tinuturuan tayo ng manager natin. Diba? Yun yung ating how we learn. Plus, kung tayo ay ma-attend ng seminar, minsan company ang nagpapaseminar, minsan tayo mismo in our own condition, nag-upgrade tayo. Gusto nating malaman ka kung ano kaya. Diba? Paano ba ako mas matututo? Para naman ma-promote ako. Para mas gumaling ako at ma-promote ako. At para Happy ka muna, mas yung sweldo ko. So, nag-aaral tayo. Kumupo ako kanina So, doon, yun, kaso ang dumating mangyayari sila, doon, nahiya ko. pero Wala ako kasama. credit Then, ka. doon pa rin ako sa dulo. Kung gusto mong maging ma-confirm, for example, Ha? na practitioner ng leads and conveyances, Nalasing ka gabi. Sa dami pa naman. you may have to take some modules, maybe 5 modules, Kasi o may mga fix siya. sabi nyo na, yung ating course, yung ating course, those are 40-hour training. So, yun yung, ano ka, safety Sarap ka lang. practitioner 2. Papamilya, tawagin mo, baka pupunta dito. Kukuha ka ng loss Hindi tumawag sa akin, nakalive na kasi ako. at saka yung DOT, training for traders. But yung napuntos, plus hours of practice para maging S4 ka. Then para maging S4 ka, meron ka na namang mga modules na i-take. Mag-seminar ka na naman, at saka meron na naman ikaw mga kailangan na number of hours na dapat itutunan na practice. Okay? Okay, for example. Ito, gawa na to. Yung resolution namin for level 7, tapos na yan. Approve na yan. Yun na lang implementing guidelines na ongoing ngayon. It's in the final stages of approval. Okay, tignan nyo, yan yung nakanina. Descriptor. Anong descriptor natin? Pinusulat natin to dun sa ating Pasulir eh. the practice of Hindi, professional if ka mo. engineering. May combat siya. Kasulir nga siya. May service siya. Mechanical engineering. Kasulir siya. Ano ginagawa niya? By general consulting Baka naman may services service siya. as defined in RA number 8495. Saan ba yan? Sulir na yan. Design and seal mechanical plans, Pupunta ka rito? drawings, construction permit applications, Punta ka rito? specifications, reports, Ayun, and punta. other technical documents prepared Ha? by yourself, and or under Pupunta ka? direct supervision. Oh, sige, ano yun? Kayo Messenger mo? basta pipirma Para... ng Kailangan kasi ng ID ka mo. Ako meron pa naman registration. Pero sa pagkain naman pipirma ito, kayo sa minimum 5,000. Ha? 1,000 lang huwag mo na suotin yun. Huwag mo na BP, suotin wag. yung jacket natin. Yun na lang yung ito. Tandaan ninyo, pag pinirmahan nyo ang isang plano, Oo. ang may-ari na ng plano Sige na, na yan, kayo. At pag may na-discuss yan dyan sa SMX plano yung pinuntahan natin, design na yan, second floor. Sige, sige. sino ang responsible, sino ang accountable, kung sino ang pinirma. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi naman Tulong pa pala po. Sino? Oras na pinirmahan nyo yan, sige, nyo yan. Kayo na ang may-ari ng plano na yan. Pag-may-ari niyan. Kaya, kailangan, lalo na pirmahan, i-review muna ninyong mabuti. Hindi lang sign and seal. Laging kasama, review. Kung kailangan i-correct, correct. Before Asan ka na? signing and sealing. Kaya hindi tigwa 1,000 yan. Dahil pag kaya nagkaroon ng aperya, pwede tayo nang idalan ng lisensya. Kaya, ito naman 1,000. Diba? Okay, what is Ha? specialization? Muna ako dun sa gilid. Oo, nandun yung bag ko eh. Definition of terms. Ay, tandaan nyo ha, binabayaran sa akin ay Baka hindi matumba-to kasi. man-hours natin. At natabayan ako sila Binabayaran sa atin ay yung Juna. ating Mating. skills and Ha? knowledge. Dito na ba? Hindi porket ginawa lang natin ang isang bagay ng kalahating oras, Ha? eh 500 lang yan.
Kasi, ang binayaran ko dyan, binabayaran sa atin dyan, yung galing natin. Yung kakayahan natin. Kaya yun, hindi yun mahirap magiging sa oras. Kasi kahit na isang buwan na, yung Kamit na ka muna. Tapos gumagawa, eh kung hindi naman talaga marunong, hindi pa rin niya magagawa kahit hindi siya magagawa. Pero sa mga magagaling, sa mga PME, eh baka pa 2 oras lang yun, tapos na. So, ang binabayaran sa atin ay yung ating skills, yung ating knowledge, yung ating experience, hindi yung ating man-hours. Eh, kaya walang 500 ha, walang 1,000. Specialization refers to the field of practice of a profession for a particular area of knowledge or the process of becoming an expert in a particular field of professional practice. Pero alam niyo na yan. So para maging specialty practitioner ka, for example, if you've been practicing air conditioning, maraming practice ng air conditioning, yung mga general practice natin, yung mga maliliit, mga bahay, maliliit na kusina, pero habang tumatagal, diba, medyo lumalaki na, kitaw na ng 500 square meter na office. Diyan sa Kilalang, diyan sa Quezon City, diyan sa Sir, morning. ang ginagamit natin, siyempre, mga PRF na, hindi na yung mga dikamot na window type, hindi na yung mga dikamot na street type, diba? PRF na. Ang digital na yun. O, siyempre, opisina, call center, maraming tao. O siyempre, hindi na lang basta air conditioning yan. Kailangan may control na din tayo ng ventilation. May fresh air requirement yan. Diba? So, nagiging mas complicated. Hanggang sa susunod, mall na yung dinidesign mo. Tumataas kayo. Yan yung specialization. Pero paano ka natututo? Maaring pumasok sa isang design firm, habang inuutusan ka ng supervisor mo, natututo ka. Diba? Pag mali ginawa mo, pagagalitan ka, tatanga-tanga ka naman. Sorry for the term, pero minsan nangyayari yan, pero doon ka matututo. Diba? Minsan kailangan mong aminin na medyo may mga pagkakataon o may mga ano na medyo tatanga-tanga pa tayo, di ba? So, kailangan aminin natin, hindi natin alam to. Tanga pa ako dito. So, anong kailangan mong gawin? Mag-research, mag-aral, magtanong. Hindi masamang magtanong. Magtanong tayo sa mga kasamahan natin na may kaalaman. Huwag kang tatanong doon sa pareho kayo. Diba? Anong kasama sa masikat sa'yo, siyempre. Kaya pag nakikipag-inuman ka, nakikipagkwentuhan ka, lagi kang makipag-inuman doon sa magagaling. Para gumaling ka rin. Diba? Ngayon, kung gusto mong ikaw bida, doon ka makipag-inuman, sa mas magaling ka. Pero paminsan-minsan, makipag-inuman ka doon sa mas magagaling sa'yo. Diba? Para maging specialty practitioner ka. Kaya, minsan makipag-inuman ka kay Philip Lu. O, kay Rodel Panghulan. Yan. Tapos, magtanong ka tungkol sa power plant. O magtanong ka tungkol sa elevator. Bakit bumagsak yung elevator dun sa, sa Makati? O, i-explain yan. Kape lang. O kaya, beer. O, beer lang. O ngayon, nagkakape si Engineer Rodel. O. Okay. Ito na yung level 8. Okay, tingnan niyo yung qualification code. PNEE 80715-1. Ito yung una. Okay. The ito yung qualification title. Advanced Professional Mechanical Engineering in HVAC. Okay. Ang haba. Sige, yan. Level 8. Authority Granting Agency. Professional Regulation Commission. Siyempre, kasama yung board dyan. Pero ang board kasi, sa lahat ng mga resolution, ang mga boards, hindi lang sa mechanical engineering, lahat ng boards across
doon sa Professional Regulatory Commission ay ano lang kami, recommending approval. Ang mag-a-approve ang komisyon. Okay? Recommending approval kami. So pag pinirmahan ng komisyon, sila nag-approve. Kung may reklamo kayo at ididemanda nyo kami, isama nyo yung komisyon. Sama-sama kami. Recommending approval lang kami. Tapos pag dinimanda kami, hindi isasama yung mga commissioner namin eh. Diba? Unfair. Okay. Ngayon kasi meron kaming demanda sa ombudsman eh. Kami lang ang dinimanda, recommending approval lang kami. Ang nag-approve yung komisyon, tapos nung nag-ombudsman, board lang. Unfair talaga. Okay. Sample to, di ba? Mamaya hindi ko na babasahin yung para sa ibang sa ibang specialization na practice. Ito babasahin ko lang, parang example lang ng descriptor. The practice of the advanced professional mechanical engineering with a specialized field in heating. Ang gumawa nito, hindi ako. Ang gumawa nito ay yung mga nagtawag ako ng mga expert. So sino-sino sila sa HVAC-R, baka kilala nyo naman si Manny Punsalan. Okay? Si Ramon Aguilos. Diba? Sino pa ba Rodel? Nasaan ba dito yung mga taga-HVAC-R? Hindi naman ako tinutulungan. Marami itong mga expert na ginawa ko. So nagtawag lang ako noon ng 5. Tapos sabi ko sa kanila, baka naman na pwedeng tawagin nyo yung iba. Si Jojo Castro, si Cesar Lim kasama dito dahil yung dalawang yon expert sa refrigeration. Makikita nyo HVAC-R. Later on, magsasanga-sanga ito, magkakaroon ng sub-specialty. So sa refrigeration, konti pa lang ang ating specialty practitioners. Kaya dun sa medyo bata-bata pa o nasa middle ng kanilang practice, nasa median, mga 30s, 40s, pag-aralan yung mabuti ang refrigeration. Konti pa lang ang practitioners talaga dyan. Yung ibang nagpa-practice yan, pagka naggawa ng cold storage, makita mo, nagmo-moist na, nagyeyelo na yung flooring. So may mga technique yan. Kahit ako, hindi ako nagde-design ng cold storage. Medyo iba. Medyo iba yan. Specialty practice yan. So, sa mga hindi pa dito, yung mga kaya pa, kami 55 years old na ako, kaya medyo baka huli na. Pero nag-a-attend pa rin ako, gusto ko pa rin matuto, pero probably baka hindi na ako maging specialty practitioners niyan. Okay? So, ulitin natin. So dito na tayo. And skill in the principles of complex applications for air conditioning, ventilating, refrigeration, and indoor air environmental quality. The practice requires a highly advanced degree of independence in the design. O yan, hindi ka na nagtatanong yan. Highly advanced na, independence. Okay? In the design, supervision, operation, and maintenance for sustainable air conditioning and ventilating systems to satisfy indoor environment requirements for commercial and multi-dwelling medium and high-rise buildings and complexes, recreational facilities, healthcare facilities, laboratories, and biotechnology facilities, manufacturing and clean room facilities, educational facilities, institutional facilities, mission critical facilities, yan, power plants, so air conditioning and ventilation system din ng power plants, other facilities, etc. Okay? The specialty practice grants the sole authority in providing specialized consulting services and in signing and sealing mechanical plans, drawings, engineer on record on permit construction, specification, reports, and other technical documents prepared by him, herself, or under his direct supervision.
Okay? Dito po kami doon. Ang board na naman. Ayun lang. O, ito naman yung sa... Okay? Yan. Isa lang, buti naman pala. Isa lang yung sample na ilagay ko. So, what is the Philippine Qualification Register? So, kung gusto niyo mag-research, nandyan sa baba yung link. Okay? So, ito. Noong January 15, 2019, dun sa resolution ng National Coordinating Council, okay? Establishment of PQF-NCC working groups. A. Qualifications Register Working Group. The Qualification Register Working Group shall establish and maintain the Qualifications Register, which is the national database of quality assured qualifications authorized under the PQF. It shall perform related functions including but not limited to 1. Maintain and update the database of professional and skilled qualifications. So yung ating level 7, yung ating PNE, nandoon na sa qualifications register. Okay? So yung mga practitioner, kapag naging level 7 tayo, ayos na natin yung resolution, automatic pumapasok dun sa database yung pangalan natin. Okay? So ito yun. PQF Act approved in 2018. All institutions and systems, so may training, specializations, skills and competencies, and work experience, lifelong learning. Nakita nyo dyan, nandun sa dulo, nandoon ang logo ng PRC. So those logo are the Department of Education. I think the other one is the DOLE, and then TESCA. That's probably CSC. CSC ba yan? And then PRC. So how is a professional qualification code assigned? So ito, para sa ating mechanical engineering. Kasi sa ME, nagkaroon ng memorandum na yung ME, kasi meron ding metallurgical engineering, meron ding mining engineering. So ang ME, ang na-assign sa kanya is MEE. Yan. Gusto natin ME talaga kaya lang syempre yun ang binigay sa atin, so tanggapin natin. So yan ang code na yan. So MEE, yung board code, adapted from a PRC office order. So 70715, anong yan? Paano nangyari, nagawa yan? So code adopted by CHED based on the 2017 PSG, Philippine Standard Classification of Education, or PSCED. It's not PSG, it's PSCED. So yung PMEE, like and share lang mga kabayan. Mga kabayan, like and share. Malaking tulong po sa akin yan, yung inyong pag-like at pag-share ng ating live. So anong Thank you po. God bless. qualification Ingat po title? kayo palagi. Professional Mechanical Engineering, PQF Level 7. What is a qualification title? Okay? Qualification refers to a formal certification. Diba? So tayo formal. In fact, pagka naging PLE ka, di ba, ini-issuehan ka ng panibagong COR or Certificate of Registration. COR. Nung pumasa ka ng ME board, binigyan ka rin, kumuha ka rin ng COR, Certificate of Registration as a mechanical engineer. So pag nag-PLE ka, you are again issued another COR na nakalagay doon na ikaw ay professional mechanical engineer. Okay? So, a qualification confers official recognition of value in the labor market and in further education and training. A qualification is a formal document issued by an authorized body, PRC, in recognition of one individual's educational attainment and or current competencies. This document may come in the form of diploma. Sa school, sa academic track, ang nare-receive natin ay diploma. Sa masteral, sa doctoral degree, diploma din ba? Sino dito ang may master's degree? Sa doctoral degree? Philip, meron?
diploma rin, diploma din. So sa atin, sa PRC, ang binibigay naman namin is Certificate of Registration. Pagka doon sa specialization, Certificate of Specialization. Okay? So ito yung qualification title. Sa TESDA, yan, National Certificate or NC. Yung ating CPN, PQF Level 5. Okay? Kung ikaw ay graduate ng Mechanical Engineering, sa academic track, ikaw ay Level 6. Pagka kumuha ka ng CPN exam at nakapasa ka, PQF Level 5 yun sa professional track. Okay? So, PQF Level 6 sa BS Mechanical Engineering. So, sa PRC, pag pumasa ka ng licensure exam ng ME, PQF Level 6 Mechanical Engineering. And then sa CHEC, diploma. Okay? So, sa PQF Level 7, Master of Science in Mechanical Engineering. Ano rin yan, CHEC. At sa PRC, sa license natin, PQF Level 7, Professional Mechanical Engineering. So AQRF referencing report in order to include in the Philippine Qualification Register, which is a national database of quality and assured qualifications. Authorized under the PQF, there is a need to issue guidelines for the PRDs in the formulation and implementation of their career progression and specialization for their respective profession. Yan. Kaya namin ginagawa itong mga resolution na ito. Okay? Formulation of guidelines. Ito. Tingnan natin. Ibang naman ito. So, PRD's first CPSC resolution, nagawa ang komisyon ng ito, formulation of guidelines on the creation and implementation of the career progression and specialization for regulated professions. So, tandaan mo, hindi ito ang board lang ng mechanical engineering. Ito ay ibigay ng instruction or office order. Binigyan kami ng mandate para mag-create ng ating career progression and specialization program. Together with the practitioners. Tandaan nyo, pag may nagagawa kami, laging ano ang kasunod pag may nagagawa na kami. Consultative meeting. Diba? Minsan gumawa na tayo, I think, in 2020, yung ating first CPSD conference. So, it's a consultative meeting. So, kada rin meron tayong mga ganitong pagkakataon para marinig namin kung anong suggestion ninyo o kung anong agam-agam ninyo. Para kung kaya, kung valid naman yung sinasabi nyo, para aming ma-adjust, ma-amend, o ma-rectify. Diba? Maayos pa natin. Kasi pagka naging resolution na yan, medyo mahirap-hirap ng baguhin. So, habang hindi pa, pwede pa. Kahit na nasa stage 8 na yan. Kasi merong 12 stages kami right now. So, kahit nasa stage 10 na yan o stage 11, pwede pang baguhin yan. Pero pagka nasa stage 12 na at na-approve, kailangan, pabayaan na muna natin i-implement. And then, eto, pag i-implement natin ito at nakita natin after a year or 2 years, meron kailangan i-amend, may kailangan i-adjust, we will do that. But, tignan muna natin, let's implement it. So, ito yung mga ito yung mga ginagawa natin. So, identification of career pathways, identification of career progression and specialization programs, qualification title, and procedure in the creation of career progression and specialization programs. So lahat yan may guidelines sinusunod ng mga regulatory boards. Okay?
So ito na yung draft resolution ng creation of CPSC program for the mechanical engineering profession. Actually, hindi na draft ito. Meron na itong resolution approved in 2021 or 2022. Yan, yung level 7 natin. Nakatagal lang kami sa guideline. Ayun, I think it's 2021. Okay? Ito yung level matrix. The level alignment matrix or what we call LAM of the PPOs or professional practice outcomes to the corresponding PQF descriptors serves as the evidence of the CPSC quality assurance system. It is also a requirement in the national referencing committees. Lagi namin trabaho, lagi natin inaayos, no? Procedures for listing and updating professional qualification in the PQR or issued conferred by the PRC. Okay, ito. I'm going to skip this one. Pero tingnan natin yung learning outcomes. What is learning outcome? Kasi pagka nag-a-apply ng CPD, CPSIM or any other professional CPD provider, makikita doon learning outcomes. So sa isang seminar o sa isang module of learning, kailangan i-define mabuti. Ano ang learning outcomes? Anong ibig sabihin? Ano ba ang dapat mong matutunan? Sa isang oras na seminar, ano ang dapat mong matutunan? So yun yung learning outcome. Kaya hindi biro yung pag-a-apply ng CPD credits. Ito yung example, hindi ko alam kung nababasa nyo. Siguro yung mga below 50 years old, baka kaya nilang basahin. Pero siguro yung katulad kong above 50, medyo nahihirapan na. Yan. So makita natin doon sa column number 2, 3, and 4. Okay? Ano yung column 2? Hindi ko rin mabasa. Knowledge. Ano yan? Knowledge. Sino nakakaalam? Values, yung pangatlo. Yung second word, skills. KSD, knowledge, skill, values. Third column, applications. At saka, fourth column, degree of independence. So kung level 6 ka, yung degree of independence mo, maaari sa ibang mga skills and knowledge, wala pa. Yun yung sinasabing kailangan pa natin magtanong. Diba? Pag hindi tayo nagtatanong, hindi tayo natututo, pag hindi tayo nag-aaral, hindi tayo natututo, yung degree of independence natin, hindi mai-improve. Wala. So, hindi tayo, katulad dito, level 7 ito, kita nyo, kasama yung degree of independence sa bawat professional practice outcome. Okay, these are the phases. Yan yung sinasabi kong 1 to 12. Ngayon, we are trying to make it 6 phases na lang. So, phase 1, phase 2, phase 3. Yan. Kita niyo yan, drafted PPO and LO. Phase 4, consulted with PRDs. Kasi, katulad ko, ako yung chairman ng NE-CPSC committee. Pag nagawa na namin yung committee, ipapasa ko sa board for approval. I-explain ko ngayon kay Chairman Boy at saka kay Billy Lawrence ano yung ginawa namin. Isasabit ko sa kanila at pag-uusapan namin. Pag okay, sasabihin na, o sige, approve na yan. Pagka na-approve na ng board, so kahit kami sa NECCSC committee, kahit ako ay chairman, pinapa-approve ko pa rin sa aming board and bank. Ito yung mga ginagawa. No? So 5, consulted the CPSC Cards Chair of the board cluster. Ngayon, ang chair namin ay si Engineer Henry Orbe of the PCE. Okay? And then phase 6, conducted stakeholders consultation. Ginawa natin yan. Meron kaming 2 consultative meetings.
Phase 7, approved again by the PRD consent, babalik. And then phase 8, review by CPS CATS Committee, PNC, Project Management Committee. Ngayon, I am the Vice Program Manager. Phase 9, reviewed by Legal Service. Nakita nyo, ang daming nag-approve dito ha. And then consulted with the CSC. And then 11, approved by the Commission. And then ito agad. Ito na naman, phase 12. Public consultation. So nagawa na natin po doon sa level 7, doon sa PFE. So yung guidelines, dinadraft namin, after madraft yun, magkakaroon ulit kami ng another public orientation. Okay? Implementation of the career progression and specialization programs. So, professional practice pathway. Okay? Ito yung kailangan namin makasama doon sa ating resolution. Educational program, program outcomes, competencies, entry requirement. Sa atin sa level 7, ano bang entry requirement natin? Anong entry requirement? Diba? At least 4 years practice ng mechanical engineering. At least. So, after 4 years, pwede ka nang mag-apply as PME. Kasi yun ang minimum requirement ng batas. Although hindi naman automatic, syempre. So, you have to have the required competencies. Okay? Makita natin, nandiyan yan. Again, anong assessment? Assessment natin or examination. Submission of engineering report and another oral examination defending your PER. Okay, ito, yung implementation program. The following shall be considered, define and describe the program. Okay. The program outcomes and competencies to be acquired and demonstrated. So, general ito In other professions, meron silang educational program. Sa atin, wala tayo. Work experience sa atin. So, saan tayo natututo? Para kadalasan, while we are working. Kanino tayo natututo? Supervisor natin, manager natin, colleagues natin na mas matagal na sa atin. Doon tayo natututo. Tayo sa construction industries, diba minsan kahit sa mga welder, natututo tayo dyan. Sa pipe fitter, natututo tayo dyan. Kung paano diskarte, diba? Sa fire protection, etc. Pagbago ka, sabi ko nga sa mga engineer ko, pagbago ka, tingnan mo kung anong ginagawa nung kapatas mo, diba? Nung supervisor mo. Kasi sila dyan, mga 30 taon na yung naggagawa dyan. Tingnan mo muna kung anong ginagawa niya. Ngayon, kung meron ka idea kung paano i-improve, diba? Paano pabilisan, paano mas maganda, i-discuss mo doon sa iyong supervisor para tignan ninyo kung pwede. O, kung ayaw makinig sa'yo, siyempre, punta ka doon sa supervisor mo, doon sa manager mo, doon i-discuss, i-propose mo. Doon, mag-discuss din kayo. Maaaring tama ka, maaaring mali ka. Pero doon tayo natututo. Almusal yan dyan, nandun sa kap. Doon. Decide on the method of delivery. Okay, di ba? Yun na. Verbal instruction. Seminar. Modular seminars. Meron 40 hours, 80 hours. Meron na yan. Ginagawa ng mga specialty groups natin. At si PSIN, Hindi ikaw nga mag-text. pinapagawa ko sila Di ba nandiyan ang, di ba pinicturan mo yun? para sa mag-PPE. Wala kasi ano to eh. Wala O ano ba yung mga basic learning outcomes na dapat meron kayo. Okay? Determine the duration of the program in terms of number of hours, weeks, months, or years. 4. Minimum. Ang minimum natin, 4 years. Nandiyan na ba yung Gcash statement mo? Wala po. Okay? 5. Determine the number of units to be awarded per module. So, bahala yung mag-develop ng module dyan. Define the teaching or learning activities. Diba? So, ganito. Diba? So, number 1 pa rin. Balik tayo, sa work experience natin. Paano tayo natututo? Yun nga, by observing,
by asking questions, by instructions from our supervisor, yung mga mas may experience sa atin. Kasama yun sa their teaching and learning activities. So kayo naman mas senior, may dumating na mas batang engineer, under sa inyo, bibigyan niyo ng instruction. So, ito, gawin mo to, gawin mo to. Gawin mo yan, ganito gagawin mo. So ikaw, nagiging teacher ka. Nagiging mentor ka dun sa bago. So yun yung teaching and learning activities. Incorporate a quality assurance mechanism. So pagka in-implement niya yung instruction mo, Bili na tayo, di ba? talo mo na ba? Diba? So, titignan mo, maganda ba? Quality insurance. So sa PNE naman, kasama ang quality insurance natin. Bakit mo mat man rapol eh? Di pa naman yun. And how you answer the questions na ibibigay namin sa inyo. Yan, nakita ko yung taga-Qatar dito. Taga-Qatar, good morning. Mga PNE na itong mga to. Kailan kayo mag-OTT? May baptism kami. Bukas. I-withhold ko naman siguro yung OTT dito isa dito. Later. Ilan taon ka na? Ha? 58, magre-retire ka na, kaya nag-PNE ka. Kung kailan ka pa magre-retire, doon ka nag-PNE. So magkakapi-kapi ka na rin yan doon sa City Hall. Ha? Kaya may magsasign seal, ha? Walang 1,000, ha? Walang 500, ha? Okay, define the qualifications and type of awards it will be confirmed, and then determine the awarding bodies. PRC sa atin. Okay, can institutional-based decision titles be provided with equivalent qualification titles? Yes! Tingnan natin dito. Ito sa dentistry. Pero later on, yung mga nasa government service dito, kumari sa BFP, pagsasubmitin namin yan ng mga position titles. And then bawat isang position title, pagsasubmitin namin sila, ano ba yung qualification na kailangan para doon sa position ng title ng bawat level. Yes. Marshall. Para ma-incorporate dito sa ating program. Okay? Gagawin natin yan. Hindi ko kabisado eh. Okay? Leadership and management, kasama yan. Gcash number mo. Akin ang Gcash number mo. Marami pa ba So akong sa'yo yun, slide? pinicturean mo kagabi. Pinicturean mo yung pick 1. Okay. Eto, pag level 7 ka Wala ngayon sa sa basis Pilipinas, ngayon po ako. pumunta ka ngayon sa Ngayon mo sa picture mo. level 7. O kaya level 8. Tulad Yung pinicture Nelly, bago ngayon. level 8. Pumunta ngayon sa Malaysia. Power plant practitioner. O, assume natin kung si Philip ay industrial plant practitioner sa oil and gas. Pumunta sa Malaysia. Sir Ray po. Kasi level 8 siya dito. Pagdating doon, dapat i-accept ng host country na level 8 siya pagdating doon sa Malaysia. Hindi siya pwedeng gawing technician. Diba? Hindi siya pwedeng gawing cadet engineer. Hindi ka pa ba kayo nito? Level 8 na siya dito. So automatic pagdating doon, diba? They have to accept, they have to recognize the qualification title granted by the government here in the Philippines. Diba? Anong dulo nito? Pagdating niya doon, magpaparegister lang siya Yung doon yan eh. as a foreign Eight practitioner. dulo? Pero level 8 Wala nakita dyan? Dito, Ayan. around 2 or 3 weeks ago, may meeting ako dun sa PRD ng physicians. Mga doktor na ng 1K yung kasama 70 years or more, meron na silang specialty practitioners. May programa na sila. Diba? Nag-aaral sila, nag-i-intern sila, nag-i-exam sila, tapos magiging diplomate sila o magiging fellow sila, magiging consultant sila or specialty practitioners. Diba? So, meron pumunta sa Europe, sa Ireland, hinanapan sila ng government specialization qualification title. Kasi sa kanila private. Private. So, kung pumunta doon, kung siya ay cardiologist,
nakalagay naman din sa ID niya, pero ang nag-confirm yung Sending pa, baka yung college. meron na naman. Meron silang mga ganyan eh. Sa surgeon, College of Surgeons. Diba? Fellow, diplomate in ganito. So pag Kumain na kayo tinapay? hinahanap siya ng government body na nagbigay sa kanya ng Grabe talaga. qualification certificate. Wala. So tumawag sa PRC, tumawag doon sa board ng physicians. Hindi pa sila nakakagawa ng kompleto. In fact, yung sa kanila, daw yung in charge, 17 out of 80 plus 17 pa lang yung nasasabit niya. And nire-review. Ayaw mag-send. Kaya nga sabi ko sa kanya, kasi as vice chair ng PNC, sabi ko sa kanya, kasi yung 17 ang sinabot mo sabay-sabay. Kapag isa doon may question, yung 16 damay. Hindi naman copy ka 16. So, hanggat hindi na resolve yung isa, yung isa sa 17, yung 16, hindi rin mag-proceed. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo, gawin mo muna, honey, o pito isasagot mo para mas madali. Pagka nakita mo, nandiyan na yan sa level 8, o sa phase 8 or phase 12, saka mo isunod itong iba. Kung ano na yung mga amendments ginawa dun sa nauna, gawin mo na rin dito. Susunod-sunod na yan. Parang train na yan. Tapos magpasa ka uli ng 5. Diba? So sa akin, ang ginawa namin na dati una, 5. Wala pa ba yung papel? Tapos nagpasa ako ng isa. Yung isa, nung walang amendment, sumabay na dun sa doon sa 5. Naging 6. So habang nandun sa isang phase na naman yung isa, nag-submit na naman ako ng isa, yung project management. May template na ako. So ang daling na-approve. Nakasama na naman doon sa doon sa first resolution. So kaya pito lang yung for approval na yun. So binibigyan ko sila ng, siyempre, tayo na sa construction industry, sa engineering, medyo magaling tayo doon starte. Okay. Ito yung mga ano lang natin. Okay, what are the benefits of PRC accreditation to a specialty society, such specialty society? Ito, nagawa na kami ng mga societies. Right now, dun sa 7, isa na lang wala namin yung society. Yun na lang project management. Pero yung aking mga kinalabit na mga practitioner, medyo natutulog pa rin hanggang ngayon. Unfortunately, pero yung 6, medyo maganda ang progress. Meron na silang mga SEC registration, meron na silang mga mayor's permit, meron na rin silang BIR, yung iba ay may mga members na. Hindi ko alam kung merong presentation sila mamaya. So yung mga practitioners, pwede magpa-member. So nandito si Kelly para sa power plant. So yung mga power plant practitioner dito, pwede siya malapitan at mag-inquire kung paano maging miyembro ng kanyang specialty group. Nandito din si Rodel Pangmulan, Leads and Conveyances. Kung meron gustong mag-practice din doon at mag-specialize doon, pwede yung lapitan si Rodel. Sa ngayon, hindi ko alam kung may bayad ang membership. Wala, kapirin lang muna. Okay. Kapag daw muna na ngayon, wala pang bayad. Habang binubuo niyo pa, you will be the first members. Okay? So benefits of accreditations provides a standard for the recognition of certificates and licenses that individuals may move and progress. Facilitates recognition of professional qualifications locally and, mahalaga, internationally. Provides public assurance of quality professional service. Promotes accountability and builds workforce confidence, assures relevance and standards of training programs. Kasi yung mga module, yung mga training programs ay dadaan sa Mechanical Engineering CPST CATS Committee. Yung miyembro ng CPST CATS Committee ay practitioners na galing din sa inyo. Galing sa atin yun. Although ang chairman nun ay ako. Diba? But ako lang ay chair. Mahirap na yung chair eh. Pagka kailangan ng butuhan,
hindi ka bumoboto kasi chair ka. We're just sharing. Ngayon, kung nagkaroon ng time, yung chair mag-break ng time. Okay? Pero kung walang time, hindi siya pwedeng bumoto para magkaroon ng time. Minsan, bagong nagawa. Okay? So, assures relevance of training programs aligned to industry requirements. Hindi yung gagawa lang tayo ng programa. Hindi naman kailangan ng industry. Magagawa tayo ng programa, wala namang practitioner eh. Hindi pwede. So, kailangan may practice at mayroong demand. Kailangan ng industriya. And then participation in policy making. Tapos na ba? Oh, tapos na. Thank you very much. Okay, so kung may question, okay. Alright, thank you so much po, Engineer Jerry for discussing the career progression and specialization in mechanical May mga bagong engineering. dating. Po, after po ng discussion natin, meron pa rin po tayong Q&A. Okay, pwede bang makahingi ng tubig? And we would like to call on Engineer Jane Marcelo to please join us here as well. Matakpang kasi ako itong bulaklak eh, kaya bulak ko dito. Tsaka parang tinatayo yung magandang angulo ko eh. Sige po. Okay, and sa mga nais pong magtanong, yung mga microphones natin ay nandito na po sa harapan ng stage. Lapit na lang po sila. May mga katanungan po ba tayo? Pagka wala, okay, pagka meron, please. Kasi minsan walang tanong, pagkatapos pagka nagkukwentuhan ng nangiinuman, maraming lumalapit sa akin, sir. Pwede pa kami ganito. Dito ba yun? Parang kung tayo mahirap. Ayan. Libre lang po magtanong ha, mga engineers po. Baka gusto ko rin yung magtanong. Ayan, hindi ko mag- Ayan, sige po. Sabay ka lang po. Nakakatakot yung magtatanong. Mahirap yung tanong nito. Ano sir, please mention the name and chapter before your question. Yes po. Hello, good morning po sa lahat. Ako si Engineer Abdul Ginda Kita dyan. from PSIN Barm. Dito na. Sir Julie, ang tanong ko kasi, nung nagkaroon ng transition from ARM to BARM, nagkaroon ng open positions. So, karamihan, especially sa ating mga younger mechanical engineers, nag-apply. So, ang problema ngayon, maraming feedbacks na receive ko sa mga kapwa nating mechanical engineers, yung mga seminars natin, mga technical seminars natin, hindi siya recognize iba sa civil service. Kasi ang nag-i-evaluate kasi ng mga papers natin pagdating sa government application, yung civil service. Ang ko sana ma-emphasize or ma-discuss ng maigi, paano natin, especially yung mga management and leadership experience, especially sa supervisory position sa government, very vital yung mga certificates para isa ka sa ma-qualified. So ang akin na naman, ma-emphasize doon sa mga PQR natin, yung ganong sistema na pagdating natin, especially I'm looking for the younger generation na mag-a-apply pa lang sa government. Na pagdating sa pag-apply, pag-evaluate ng civil service, makita na ito seminar, leadership seminar ng PSIN, leadership technical seminar ng PSIN, automatic, mabibigyan agad ng accreditation. Ang nangyayari kasi sila, kailangan pa nilang mag-seminar ulit ng leadership sa civil service, magbabayad ulit, magbigay ng ilang hours ng training. So, sayang yung ganitong opportunity if the trainings,
leadership seminars na accredit na agad ng civil service. Yan lang po. Salamat po. Sabi ko na nga ba, mahirap yung tanong nito eh. Okay. To start with, under our law, yung PME is equivalent to masteral. Under our law, di ba? Nakalagay doon, kapag ka merong private or government position that requires a masteral degree, a registration or as a PME should be considered or equivalent. Okay? So, dun sa level 8 ko rin ginawa na resolution, o hopefully makapasa na sa CSC, yung level 8, which is sa academic track ay yung doctoral degree, level 8 yon. So nilagay ko dun sa resolution na yung certificate of conferment as specialized practitioner is equivalent to doctoral degree. So yun yung number 1. Okay. Yung number 2, tungkol dun sa seminar, problema kasi natin, puro tayo, yun lang, seminar ng ganito, seminar dito, okay? Kaya dito sa gagawin natin, unang-una, yung mga modules, yung mga seminars, o yung mga lalo na yung mga modules leading to specialization. Number 1, sabi ko nga, i-approve yan ng board. Okay? So, titignan namin quality assurance yung programa. Okay? Number 2, pag nakita ninyo yung descriptor tsaka yung LAM, yung learning outcomes, makikita doon ano yung mga learning outcomes ng programa. At saka makikita doon sa mga define natin o ano yung mga kinakailangan na criteria para ikaw ay mag-granta ng level 7 or level 8. Ba? Nandun na rin yun. And ito yung sinasabi ko. Ngayon, may seminar tayo. Okay? So may certificate tayo of attendance. Or ano bang hinihingi sa government? Certificate of attendance or certificate of participation? Yung mga nasa government dito. Kasi may requirement ng government eh. Iba dun sa mga private. Merong gusto nilang title yung certificate. Okay? Number 2, ang gusto sa government, hindi yung credit units. Nakalagay dun dapat yung number of hours ng training. Kung wari, 8-hour training or 16 hours training. Yun ang pagkakaalam ko kasi may mga nagre-request sa amin dun sa PPS. Itong darating na PPS 12 na ilagay yung number of hours. Kasi doon daw sa kanila, sa DepEd, ay hinahanap para sa qualification nila for promotion or internal career progression nila, number of hours of training. Okay? Tapos, i-define din natin, ihiwalay natin yung certificate of attendance, umattend ka, at saka yung certificate of competence. Okay, anong difference? So, module 1, umattend ka, 40 hours, natapos mo, hindi ka nag-exam, walang assessment, certificate of attendance or certificate of participation, ang ibibigay sa'yo. Pero kung mag-undergo ka ng assessment or examination at nakapasa ka, so, anong ibibigay sa'yo? Certificate of competency or certificate of competence. So, ngayon, pagka meron kang certificate of competence, pwede ka nang pumunta doon sa module 2. Hanggang 3 or 4, hindi ko alam kung ilan ang sa programa ng specialization group natin, hindi ko alam kung ilan yung gagawin nila. No? But there will be a difference between a mere participation in a seminar and yung na-assess ka at pumasa ka, so certificate of competence yun. So magkakaroon tayo ng ganon. We will have to distinguish. Kasi yung iba, attend, para lang magkaroon ng training na masabi,
pero natutulog, o kaya nagmo-multitask, merong mga iba-ibang ginagawa, o kaya telepono ng telepono, hindi natuto. O, pero siyempre, nandyan siya, bigyan natin ng certificate of attendance, nag-attend eh. Ngayon, gagawin natin dalawahan. Magkakaroon tayo ng quality assurance mechanism. Merong assessment. So, kung wari, after nitong seminar, nagbigay ako ng 25 questions. Bawat isa, sasagutin nyo. So, kung wari, ang passing natin ay 15. So, lahat ng maka 15, walang grade ito. Kung naka 15 ka o naka 25 ka, ang makikita mo lang dito, pass or fail. So, kung 15 ka to 25, pass. Walang grade. Walang 90, walang 100. Yun lang makikita doon, pass or fail. So, kung 14 ka, o 0 or 1, fail. So, ganun yun. So, kung gusto mong, oy, nagkamali ako. Ito yung mga mali ko siguro. Pwede ka namang hindi mag-seminar uli. Pwede kang mag-assess ulit. So, ganun yung gagawin natin para ma-distinguish yung attendance doon sa competence, yung natuto, yung naging expert. Okay? So, yun, probably, and then we can talk to CSC sa concern ninyo. We can discuss that with the Civil Service Commission para i-accept ng Civil Service Commission yung gagawin natin. Okay? So, mas maganda siguro, sulatan nyo kami. Sulatan nyo kami, ipaabot nyo sa amin yung inyong concern, explain yung mabuti doon. So, para sumulat kami sa CSC kung paano natin maaayos yun. Okay na po, nasagot na po ang tanong, sir. Okay na po, ayan. Salamat po. And any more questions po? Baka may gusto pa pong magtanong. Meron na po. Good morning po, Honorable Borja. My question siguro is more on clarification dun sa Specialization Society which provides the CASS points. It was mentioned earlier that there was already a society that is being established to provide this equivalent to CPD points or CESS. May clarification lang siguro is regarding dun sa external provider such as yung international society like ASHRAE, ASME, NFPA member, and other ASEAN societies which also provides trainings or training modules and yung knowledge programs. So, based kasi sa presentation kanina, parang hindi nasama if they are qualified or pwede ba yung members, existing members ng ASME, ASHRAE, or NFPA is pwede ba sila makapagkuha ng points dun sa CESS? Okay. Nung sinisimulan namin itong career progression, in fact, sa fire protection system, fire protection engineering, meron ng PIPO, diba? Siguro familiar na kayo dun sa PIPO. Unfortunately, ito diniscuss ko dun sa then Commissioner Yoli Reyes. Sabi ko, ma'am, pwede ba itong PIPO ang maging specialization group for mechanical engineering. Although multidisciplinary yung PIPO. So meron siyang electrical, meron din siyang electronics. So kinausap ko rin yung mga board ng dalawa na engineering profession. Mas gusto nilang hiwa-hiwalay. So we have to create itong specialty group ngayon sa fire protection. Okay? Kasi ang i-accredit ng Professional Regulation Commission is only one, fair specialization. So kung wari, si ABARC, yung Association ng Air Conditioning, Ventilating, and Heating, headed by Manny Punsalan, yung ABARC, sila yung magre-recommend
sa NE-CPSP committee na i-grant yung specialization. Medyo tatayo ako. Maganda yung tanong niya eh. Okay. Paano yung ASHRAE? Ako, member din ako ng ASHRAE. And most dun sa ABARSI, members ng ABARSI, talagang ano yun, mga members yun. Last 5 minutes. Hello. Talagang member yon ng ASHRAE. In fact, sila din nagre-represent kapag kami mga regional conferences. Si Jojo at saka si Cesar Lin, palagi yung pumupunta sa mga international ASHRAE conferences. So anong pwedeng gawin? Anong pwedeng gawin ng ABARSI? Or sa fire protection, anong pwedeng gawin? Pwedeng i-adapt ni ABARSI yung nakuha mong training or certification from ASHRAE. Diba? Pwede nilang gawin yun. Isa yun sa mga pwede nilang strategy. Diba? Kung i-adapt nila. Pero ang magko-compare pa rin si PRC. Pwede lang i-recommend na, ito, pwede na itong mga nakuhang training. Pwede natin i-confer ito as specialized practitioner. Ganon din si doon sa fire protection group. Pwede niyang i-adapt yung training or certification na binigay ni NFPA kasi merong certification niya. So, pwede niyang i-adapt. Whereas sa sarili niyang programa, pwede siyang mag-adapt ng certification ng iba. Pero, yon international certification yon, pwedeng magamit yon para makakuha siya ng certification ng specialization dito. Pwede. Pero yung specialty group dito, dadaan ka. Hindi pwedeng si PRC i-adapt kagad niya. Kailangan dadaan doon sa specialty group dito. Na mga miyembro din niya ng yung isang member ng board ng sa fire protection, si Engineer Castillo. I think NFPA certified yon. Kaya alam nila yan. So, rest assured, gagawin nila kung ano yung mabuti sa atin. But, tama yung sinasabi mo, tamang-tama, nandito si Rodel, nandito si Christian, nandito si Felix. Siguro pwede yung pag-aralan yung isang anggulo, diba, ng certification. Kung internationally certified at talaga namang kilala na certifying body like ASHRAE, ASME, NFPA, baka pwede natin i-consider, di ba? But it's up to you. Alam mo naman dito, hindi tayo dictatorial. This is a democratic institution. So it's up to the specialty group. But it's a good idea. Okay na? O may isa pa. Salamat po. Only question, sir. Pwede daw po magkaroon ng tariff for PME silencing? Tarif. Okay. Kasi ang government, ang DOLE, ang nire-regulate niya ay minimum wage. Minimum wage. Yung kasi professionality natin, hindi minimum wage yan eh. Kaya talagang wala tayong magagawa kung merong sign-in seal na nag-charge lang ng 200 piso o 500 pesos, wala tayong magagawa. Diba? Sa tingin niya, yun lang ang worth niya. Yun yung value niya. But if you value your work, you value yourself, you value your skills and knowledge, pag ako ang pumirma niyan, 5,000 minimum. O bakit? Siyempre, iba ako eh. Pero baka yung iba, pwede na sila sa 200. So, nasa sa inyo yan. 200 lang ba yung value nyo? O 5,000 yung value nyo? Diba? Kahit naman sa ibang profesyon, di ba? Sa doktor, punta ka. May doktor na pag nagpakonsulta ka, ito 200 lang, 1 kilometro ang pila. Pero pag upo mo, hindi ka pa tinatanong, naggagawa na ng reseta. Labas. Tapos sunod-sunod na. Pero may mga doktor naman na minsan, 30 minutes kang ini-interview, 30 minutes kang kinakausap. Although, minsan, 2,000 na yung charge sa'yo. Diba? So, depende yan. Yung value ng service, yung value ng skills and knowledge nyo, titignan ninyo. Kayo ang magbibigay ng value sa sarili nyo.
Kaya yung taripa, disadvantage yan sa mga bago. Bakit? Okay. Example. Eto, kilala sa industriya. Si Rodel, si Feli, si Christian. Kilala na yan. Kung yan, ini-standard natin ang taripa, lahat 5,000. Sinong kukuha sa bago? Di pare-parehas lang naman ang bayad, di yung sikat na yung kukunin ko. Para rin singer, di ba? O bakit yung ibang singer? 2 kanta lang, 100,000 ang bayad. Pero merong hindi naman sikat, pero maganda din ang boses, 5,000 lang. Di ba? Buong gabi, kumakanta na. Di ba? Kasi nasa value natin yan. So, bigyan niyo ng value yung sarili niyo. Bigyan niyo ng value yung practice ninyo. Nandoon yung taripa. Wala doon sa sasabihin natin, pagka ganito, man-hours. Hindi man-hours ang binabayaran sa atin. Skills and knowledge. Thank you, sir. One last question po. Good morning po. Wilson Anilao from QC chapter. Ang question ko po regarding sa yung leveling, no? Once na nakapasa ka ng PME, level 7 ka, and specialization, level 8. Darating po ba tayo sa punto na yung pagsasign in seal is magiging restricted to level 8 only or level 7 kung hanggang saan lang ang pwede ng pirmahan? Okay. Sa batas ng mga medisina, wala namang specialization doon. Diba? Pero pag may sakit ka sa puso, hindi ka naman pupunta doon sa, yung doktor ng buto. Diba? Diba? Yung orthopedic, hindi ka pupunta doon. At pag sa ospital, sa kidney ang mo, hindi ka pupunta sa heart center. Sa kidney institute ka pupunta. Pero wala sa batas nila na ganon. Pero yon, through the years, specialty practice nila at tinanggap ng community. Okay? Sa atin, eto, yung kanila, ilang years? 1920s, may specialization na sila eh. Ang dentistry, 1960s, may specialization na. So sa dentistry, pagka kailangan natin ng braces, anong tawag doon? Yung gumagawa ng braces. Diba? So, pupunta ka ba dun sa general practitioner na nagbubunot, nagpapasta lang, healing? Diba? Hindi. Maghahanap ka ng nag-i-specialize sa braces. Diba? 1960s pa nila ginagawa yan. Nag-start silang 1960s. Tayo, ngayon pa lang natin ini-start. Sa batas, wala yan. So kahit na ikaw ay level 7, pwede mo pirmahan lahat. Pero darating yung time na ang hahanapin ng kliyente ay yung specialty practitioner. Darating yung time. Mahihiwalay ang GP, yung general practitioner, sa specialty practitioner. Sa buong mundo, ang takbo ng industriya, ang takbo ng mga professionals, specialization. Kung hindi natin ito gagawin at hindi natin i-implemento sa sarili natin, tayo may iwan. Diba? Maaring yung ginagawa nga, sinasabi ko dun sa mga boards ngayon, ng specialty group, maaring hindi kayo ang mag-benefit dyan sa ginagawa ninyo. Kasi ngayon pa lang tayo nag-i-start. Pero ito ay sakripisyong gagawin nyo para sa mga future, para sa future ng ating practice. So hindi ito overnight, na pag natapos itong mga resolution na to, kinabukasan, kailangan ang kunin ng mga itong engineer na ganito. Hindi, it's going to take time. This will be market-driven ang mangyayari dito. Education, bakit? Kailangan ma-educate natin yung ating mga clients, yung mga nagpapagawa na kailangan practitioner ang i-hire nila. Diba? So, hindi ito overnight. Hindi ito overnight. It's going to take time. Ngayon, pwede pa rin. You can sign everything. Under the law, pwede natin gawin yan. Pero, ikaw, pipirma ka ba ng hindi mo alam? Sabi ko nga sa'yo, kung hindi ka fire protection specialist, o hindi ka marunong mag-design ng fire protection system,
Kahit bigyan ka ng 50,000 para pirmahan yung plano, bahala ka. Kung mali-mali yan, nagkasunog, kinulang yung tubig pag pumutok dun sa pinakandulo. At nakapatay. May namatay dahil doon. Meron kang criminal liability kapag na-prove na yung ginawa mo ang dahilan bakit may namatay. Tandaan niyo yun. Hindi lang matatanggalan kayo ng lisensya, pwede kayong makulong. So, tingnan ninyo. Pag-isipan ninyo. Okay? Maraming salamat po, Engineer Jericho Borja sa pagsagot po sa mga katanungan po ng ating mga engineers. Palakpakan naman po natin ang ating guest speaker. And now for the awarding of the certificate, we would like to call on PSMI President Jonathan San Juan to please join us here on stage. Nandito pala si Manny Punsalan. Yan. And before we award the certificate, si Engineer San Juan, ayan, okay po. Let me read the citation first. Pambasang Samahan ng Inhinyero Mechanical Incorporated, this certificate of appreciation is hereby awarded to Honorable Jericho T. Borja, PME, for sharing his knowledge and expertise as a resource speaker with the topic titled Career Progression and Specialization in Mechanical Engineering Profession during the PSIM 3rd National Convention with the theme of PSIM, the Cradle for the Advancement of a Mechanical Engineering Profession through shared resources and expertise. Held on September 27 to 30 Like lang po mga kababayan. at the SMX Convention Center, Pasay City, Philippines. Given this 28th of September 2023 at the SMX Convention Center, Pasay City, Philippines, signed by Technical Committee Chairman, 3rd National Convention, Jerome Valentino, PME, CTV Managing Officer, Executive Vice President, PSIM National, Joel E. Mendez, PME, Secretary, PSIM National, Jerome Isay, PME, and the President, PSIM National, Jonathan San Juan, PME. Maraming salamat sa pakikinig at hindi kayo natulog. Maraming salamat. Okay. Ready? 3, 2, 1. Sir, look here. Dito, sir. Ready? 3, 2, 1. One more. Okay. Alright, once again, a round of applause for Engineer Jericho Borja. And before we present to you our next guest speaker, hindi sila makakita. kasama natin dito ngayon. Yung sa attendance po, umiikot na po yung ating commercials. Pwede na po kayo mag-sign sa papel for your attendance, and we have more seats or more vacancies at the back po. Okay? And now, ladies and gentlemen, to present to you our next guest speaker is called Engineer Jen Mayor. Good morning. So, ladies and gentlemen, we will now continue to our second CPD seminar. Again, I am Engineer Jen Mayor, and our topic for today title is HVAC System in Sustainable Built Environment, including Career Progression Path. Our next speaker is a professional mechanical engineer. Under the specialized group of Association of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration Specialists, or AWARC, which he is the current president. He graduated his Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Mapua Institute of Technology in 1985. Presently, he is the managing partner of LR Kilalang and Associates. Fellow mechanical engineers, ladies and gentlemen, please give a round of applause, Engineer Emmanuel Kilalang. Good morning, fellow mechanical engineers. It's a privilege to be here
students is going to be very few. And pagpapasensya niyo yung suot ko, ito yung suot dapat kahapon. Kaya lang absent ako kahapon, kaya suot ko ngayon. Mamaya after lunch, yung pag-suot ng mga. Anyway, so again, good morning to all of you. And I'm Matt Guzman, and I'm here to present HVAC refrigeration as one of the specialization courses or professions in the field of mechanical engineering. So, you have to tayo tuloy pag ano muna, waiver muna. I was preparing my presentation about 48 slides. Unfortunately, during my trip abroad, I lost my backpack with my laptop with all of my lectures in it. So, when I returned last Wednesday, nagdali ko na lang ulitin yung lecture. And yung 48 slides, naging 26 na lang. Kaya, that should be good news. Anyway, so, right. So, my topic that I will be presenting is all about HVAC. And actually, yung title is kasama yung career professional factors. But for this presentation, I kind of changed the title a bit to make it a lot more interesting. So I entitled this as HVAC Pathways to Sustainable Careers and Buildings. Okay? So in this presentation, because of the unfortunate circumstance that happened that I experienced, pagpapasensya nyo kung meron mga animation na baliktad, or there might be some slides that are missing. So, hindi po kasi kayo manusin yung Okay, so what is this topic all about? One year, jacket ko. Heating, air conditioning, ventilating, and refrigeration of HVAC. It's going to continue to be a very vital sector in engineering industry, well, in the economy of our nation. Its growth, the HVAC industry, which is said to be around 5 to 6% annually worldwide, is propelled or impelled by the following fundamental factors. Number one, because of climate change, rising temperatures are dictating that there is more demand for air conditioning to control indoor climate. And with the worldwide population still growing at about 1% annually, refrigeration is and will always be a vital element in the food and beverage industry. It is an essential sector for the preservation of perishable foods, and of course for the processing, storing, distribution, or the supply chain. Inclusive to this is the continuing research, development, and manufacturing of vaccines for the conservation of human life. And related to that, the recent global pandemic has caused the world today to take a more serious look about the applications of HVAC systems in promoting health and wellness. So, it has become more incumbent upon us, or especially those in the practice of HVAC and R, to be more deliberate in the application of HVAC and R systems. Their use is becoming more extensive. And because it is becoming more expensive, kailangan pag-isipan natin yung kanyang utilization, because we all know that
air conditioning requires about 60% of energy sa isang building. And the more air conditioning, the more demand for air conditioning means more requirement for energy. No? So kumbaga, imbes na, tumutulong siya to mitigate the effects of climate change or global warming, but then again, it is also contributing to global warming. So that is why it is very, very important that HVAC and refrigeration has to be studied and has to be understood very, very well. And support of promotions to sustainable environments cannot be overlooked. That is why in this presentation, HVAC and R and its contribution to sustainable environments will be the focal point of this presentation. So what do we intend to learn from today's presentation this morning? There are two. Part one, to determine the pathways by which engineers, young engineers, old engineers, kahit anong edad, will be able to recognize the value of a career in the HVAC industry and also how their careers can progress to yung present ni Honorable Johnny Borja kanina, yung ating specialization and progression. And second, to impart the various aspects of HVAC that can lead to the design, the installation, and the operation of buildings that will promote health, wellness, and contribute to sustainable environments and sustainable buildings. Pasensya na at hindi siya umanda. Not used to this, but okay. So those are the learning objectives. Okay, so the pathways to sustainable careers in HVAC. Let's look at the possible careers in HVAC. Tignan muna natin. I could name about 8 of them. Number one, popular, career in design and engineering. Number 2, those who are into contracting, HVAC, they have their careers there. And building management. And there's also energy management. Dahil nga HVAC, isa yan sa matakaw sa kuryente, sa energy. And building and system analytics. And career in indoor environment analysis and forensics. Career in sales and marketing. And career in the academy or as an instructor. So let's look at the importance of each. In the career in design and engineering, these are professionals, okay, who specialize in the design and management of HVAC and refrigeration systems for all types of buildings, for all types of applications, whether it's residential, commercial, institutional, recreational, or even industrial buildings, cold storages. And HVAC engineers account for the client's needs. So they listen to the needs of the clients, interpret it, make their basis on how the systems can be designed for their buildings based on the client's requirements, and then put into writing or put into pen and paper the design that should fit and fulfill the requirements of the building owner. Now, related careers or careers that can spawn from design would be those who have transferred to facilities management, project management, and commissioning specialists. Siyempre, itong mga to, kailangan naiintindihan nila yung HVAC systems. Hindi lang the system, but HVAC system in relation to the building. HVAC system as a utility serving specific needs of the building. A career in contracting, and these are HVAC engineers who are in the business of fabrication, installation, maintenance, and servicing of air conditioning and refrigeration systems.
and related career may be in the testing, adjusting, and balancing facet. No? And napaka-importante Tapos, balik kayo mga alas 5:30. napaka-importante ng testing, adjusting, and balancing. Minsan hindi ito pinapansin o hindi nabibigyan ng respeto, but this is a very, very important aspect of HVAC processes. Lilinis pa. And then can have a career in building automation systems. Kung nagde-design ng building management systems, building automation systems, these are engineers who are responsible for the design, the operation, and managing of this building automation systems. Mamaya, malalaman nyo kung gaano ka-importante, gaano ka-vital, gaano ka-essential ang building controls ng HVAC. Not just for providing the required climate, but also for optimizing or improving or increasing system performance, energy performance, and its contribution to sustainability. So, marami dito sa design and application control, supervisory control strategies and optimization, smart building systems, nauuso na ngayon yung Internet of Things and occupant-centric controls. And then energy management. Many are now into this energy management, energy auditors, those who analyze energy use in the building. They base their studies on specific energy utilization indices. So, kumbaga, based on that, they do their studies, they assess buildings, titingnan nila kung saan pwede mag-conserve ng energy, what would be the opportunities for increasing efficiency. And it's a very, very interesting path, no? As an energy auditor. And software applications and analytics. This one, nung nag-umpisa ako sa industriya ito, 1985, 1986, puro papel. Calculations, puro papel. But ngayon, you have softwares in which softwares that can help simulate climatic conditions, indoor climate conditions, January to December, 24 hours. Malalaman doon kung it can make predictions on when humidity will rise or when humidity or temperatures will rise. So, and of course, there's also energy modeling, building information modeling, and computational fluid dynamics. All of these softwares are very essential tools in aiding analysis to provide high-performing buildings. And then a career in indoor environment forensics. This is something that I enjoy doing. It's indoor environmental science. And it's investigating problems in buildings related to the indoor environment. It's studying about indoor air quality and moisture control in buildings. Then career in sales and marketing. Huwag natin, ito napaka-importante because ako as an engineer, HVAC consultant, consultant to clients, but those in the sales and marketing field, those who represent manufacturers with their products, and those who can express and teach you the technical aspects of the products that they represent, sila naman ang aking consultant. So this is, again, a career in sales and marketing of HVAC and refrigeration equipment is also a very, very important career. And as an HVAC instructor, so kumbaga, mahirap din magturo ng HVAC. With so many parameters that should be understood, psychrometrics alone will take about 2 semesters na kailangan para maintindihan talaga psychrometrics pa lang. But with the advent of new demands, new requirements, new parameters will have to be understood.
Those are career, possible careers in HWR. Now, ito yung sinasabi ko, may nakalimutan akong isang slide, and that is the path to specialization sa HVAC. Dahil nadadali ko to from Wednesday evening to yesterday. But then, kami sa AWARC, we did yung what would be a career progression, no? From a PME level 7 to the PME level 8. Yung PME level 6 to level 7, that would be under, of course, the curriculum of the Professional Regulation Board for Mechanical Engineering, na ipapunta sa PME level 7, where we are right now, mga PMEs are here. Now, from level 7 to level 8, in specialization, we established, or there is an established, there is now an established path, no? And criteria is will have to be evaluation items for a PME level 7 to be certified as a specialist in HVAC&R. Number one would be, of course, as prerequisite, natural-born citizen, natural-born Filipino. Well, hindi naman tayo makakakuha ng RNA o PME kung hindi naman tayo natural-born citizen. No? And of course, kailangan PME siya for at least 5 years in the specialized field, 5 or 7 years in the specialized field of HVAC&R. So kung kunwari, like 2 years siya, iba yung course, and then after some time, doon pa lang siya nag-PME sa HVAC&R, hindi yung ika-count sa kanyang experience. And third, kailangan wala siyang criminal record. Okay? So, of course, as a PME level, as a specialist, so kailangan above board yung character ng HVAC&R specialist. So that's the prerequisite. And then the other criteria would be, number one, okay, yung kanyang fundamentals. Technical fundamentals. Ito yung mga napapag-aralan natin yung tayo yung RNA, psychometrics, cooling load calculations, duct design, stuff like that. So yun yung technical fundamentals. And then, the next item, the next criteria would be the technical applications. Yung kanyang experience. Ano bang systems ang kanyang experience na as a designer, as a contractor, or as a into energy management or sales and marketing, ano-ano klaseng applications. Sa HVAC kasi, and even refrigeration, ang dami-daming applications ng buildings. And sabihin natin pare-pare ng buildings, but different buildings have different requirements. Ibang requirement ng BPO sa isang mall. Ibang requirement ng residential condominium sa office building. Or ang mall sa sinihan. Or ngayon maraming casino. And with the advent of, let's say, nangyaring pandemic, mas lalong nagiging requirement of vigilance sa design. And with, of course, rising costs of energy, isa pa yun, no? So kumbaga, if I will have to trace my progression sa HVAC, nung pumasok ako, nag-umpisa ako dito, HVAC, basta lumamig, okay na yan, 1980s. Nung medyo tumataas na yung cost of fuel, basta lumamig, hindi pa yun. Nung medyo tumataas na yung exchange rate, basta lumamig, tsaka mura, okay na yan. Susunod, pagdating ng mga late 90s, tumataas na yung cost ng fuel. Basta malamig, basta mura, basta hindi magastos sa kuryente, okay na yan. Diba?
So parang tumigil doon, di ba? So ngayon, yun ang nagiging basihan ngayon ng criteria sa design o ng air conditioning system. Kaso nagkaroon ng pandemic. So nadagdagan na yun. Basta lumamig, basta mura, basta matipid sa kuryente, at saka hindi magkakasakit yung mga tao sa loob. So may pang-apat. Baka magkaroon pa ng pang-lima pagkatapos natin pag-usapan ito. Basta ito contribute to health, wellness, and to promoting sustainable environment for everyone. Hopefully, that will become a serious criteria after this. So, yun yung technical application. Nakagawa ka na ba ng ganitong klaseng project, ganitong systems, diba? So, yun, technical applications. Next would be sustainability facets like indoor environment quality, energy management, energy audits, indoor environment, indoor air quality audits. So yung mga ganun, no? So yun yung tinatawag sustainability factors. And then technology management will be another criteria. What is technology management? Sa tagal na ng experience mo sa HVAC and refrigeration, ang dami mo ng standards, codes, and guidelines na binasa at ginamit sa iyong trabaho. Can you or do you have the skill or kaya mo bang i-share yan doon sa mga kasama mo sa opisina, kasama mo sa industriya, kasama mo sa organisasyon? Can you share that? Can you teach that? So that's promoting the guidelines, the standards, and the codes that embody or that shape HVAC and our designs, installation, and operations. And then, 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim, no? Management. So, kumbaga, sa trabaho mo, are you able to design, are you able to manage the process of your work, whether it's in design, whether it is in contracting, whether it is in energy management or facilities management, no? So that's one. And then the next one would be technology adaptability. Diba? So yung sinabi ko kanina, yung HVAC softwares, energy modeling, CFD, no? PIF. Okay. It doesn't necessarily require you to do that, but at least naintindihan mo kung ano ang purpose nun, ano yung outputs nun, at marunong ka mag-analyze kung ano yung results nun. And remember, softwares can help, but garbage in is equivalent to garbage out. So, kumbaga, can you be vigilant to be able to know whether the outputs of those softwares are credible enough or useful enough for your analysis of your systems. And then yung relevance in the industry, your relevance sa profession, like here, Mag-in na ako? active kayo Ikaw naman? sa national convention natin. Or I-chart ko muna ito. Ayun po mga kababayan, i-in ko muna yung ating live kay Lubat na at lipat naman tayo kay Tropang Ilonggo. yung active participation in